Yes, good morning everyone. Jayamurugan, good morning. Very good morning, SOORIYAOLI. How are you? I'm good, Oh, man. How are things are you? good, right? Yeah, all good, all good. Yeah, very great. Fine. So, welcome and thank you for joining with the webinar. And we are waiting for the persons to join with us. So, we'll Sure, wait for some sure, more time and we'll start the session probably in a few minutes. Right? sure, definitely. Yeah, yeah. Thank I you. think you got the slides so that you Yeah, can yeah, share it, yeah, right? yeah. Absolutely. Okay, We'll share it. that'll be fine. And before that, those who are joined, please introduce yourself. Maybe in chat line, you can mention what you're doing. That will be comfortable so that when I go ahead with the psychology for success with power of NLP, I will be able to precisely give out points. I think the message is received, right? Yeah, yeah. You conveyed it. No problem. Yeah. Okay. Thank you. So please do, the participants, I request you, so please do share what you're doing so that it will be comfortable for me to take a note of it, right? So that I will keep it relevant to your actions. Hello? Thank you, Sharat Kumar. It is noted that you're preparing for government exams.
Yes, welcome everyone. Good evening. Good morning once again. Man, I guess it is time that we shall start the session. Sure, sure. Yeah, please go on with the session. No problem. Thank you, Suryoli. It's going to be a great day. So, first of all, I'm wishing you everybody a great day today. And I see Tavachalvi is preparing for series exam. That's good. I think few are there to few I know what they're doing. So, I think I'm comfortable. So, psychology of success through NLP. Right. Basically, what is NLP? That's what the first thing which I would like to say. Neuro linguistic programming. There are a lot of things in the internet available about neuro linguistic programming. Basically, what is neuro linguistic programming? Neuro, we know that it is related to nerves, and that is what one, and the linguistic, the words which we use, and the programming, right? So there is a link between all these three, right? Neuro linguistic programming. So how we program ourselves, that's what we call it NLP programs, the neuro linguistic programming. Basically, anything for that matter, your thought process, your actions, your words is aligned to this. We must be knowing this very clearly. In armed forces, there is one aspect which I would like to say. Uh, as I'm more linked with armed forces, I just say what is this neuro linguistic program, how it is being employed here first, and then I'll come to the present. Right. There is some phrase, we generally call, how is the Josh? This is the word. This is one question which is asked by or the trainer or by the superior officers or officers who is leading or the leader who is leading with groups there. Right? They have a single question: how is the Josh? Right? I still remember after taking some 10 rounds around a 8 kilometer path. Think of this: 10 rounds around the 8 kilometer path, not one kilometer. It's an 8 kilometer path. After going around 8 kilometers, 10 rounds. So it occurs to 80 kilometers in total. And almost when one runs 80 kilometers, of course it takes much time. And after all these things, one is drained, etc., etc. Physical energy is out. Mentally, people are trying because they are looking, they are going in a loop on the same path, right? It's a loop of same path. So this is the matter. It is a concern now. Like how can that particular person be so energetic after making 8 loops of 10 loops of 8 kilometers? There is one single phrase which is asked to the commando trainers. They say, "Oh, this is a particular phrase which goes like this: How is it, Josh?" And if you see the reply, I think you can just browse it in the YouTube to learn about it. Right? So the reply goes like this: "No, hi, sir." Right? This acts as a trigger for them always. So this particular phrase, which is already there, which is anchored into them, says that no, after running 80 kilometers, they still feel energetic and enthusiastic. They ask, "How is the Joe? Shall we go for another 8 rounds or 10 rounds?" They say, "Yes, we can go," irrespective of things. So the state of mind is very much important here. That's what is important. That's what is highlighted here. The state of mind is very much important. So neuro linguistic programming, the state of mind plays a vital role. And for that matter, for being a successful platform, the play of success is nothing but your state of mind. The success can be defined in various aspects. Say, for example, for a person who is earning 10 rupees per day on a roadside shop, he runs a roadside shop, he is earning, say, 100 rupees per day or 200 rupees per day. So, whatever it may be, like, no, end of the day, I think my audio is not. Just a second, just a second. My connection is disconnecting. No problem, and please go on correcting the audio. We are with you. I think, is it corrected now? Yeah, it's a bit loud and clear. Yes. Yeah, loud and clear. Okay, fine. Okay, thank you. Right. So the success of a person who is having a shop at the roadside is it's simple. No, he earns much. Say for example, on average he earns
100 rupees a day or 200 rupees a day. If it rises to 250 or 300, then he feels no somewhat happy, successful. The state of mind goes up. Now see the attachment on which you have, you related to success. Yes, Surya, I got it. I will be bilingual. Not an issue. Thank you. Surya, are you getting me? Yeah. Yes, man. Yes, man. I'm with you. I'm with you. Yeah. Okay. Fine. Good. Okay. So I think all can understand Tamil, right? Yes. Okay. Fine. So in that case, I'll go in Tamil comfortably. English வேணாம்ல, தமிழ்ல போலாம்ல. Not an issue. We'll choose anyone. Bilingual sometimes some சின்ன words வரும், but still we'll be okay with that, right? Yes, that'll be perfect. That'll be perfect. Okay. Okay, fine, good. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து எஸ் நோட்டட், போத் வில் பி ஃபைன். அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு ரோட் சைட் ஷாப்ல இருக்கவங்க ஒரு சக்ஸஸ் ஒரு மாதிரி டிஃபைன் பண்றாங்க. அவங்க சில பேர் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா டிஃபைன் பண்ணுவாங்க, சில பேர் சக்ஸஸ் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் see this சக்ஸஸ் வந்து சில பேர் வந்து பாசத்துல வச்சிருப்பாங்க, சில பேர் வந்து அவங்களோட மெட்டீரியலிஸ்டிக் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சில விஷயத்துல வச்சிருப்பாங்க. இட் வேரிஸ். ஸோ நம்ம எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம், நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் எதிர்பார்க்கணுன்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் வரும். சில பேர் எக்ஸாம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் வந்து என்னவா இருக்கலாம்னா எக்ஸாம்ஸ்ல டாப் ஆகிறதா இருக்கலாம், இல்ல தே ஜாயின் தி சிவில் சர்வீசஸ் ஆர் டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ், கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி அவங்க ஜாயின் பண்றாங்க. ஸோ அந்த 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 பிளாட்ஃபார்ம், பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம், நான் எனக்கு இதான் தேவை அப்படின்னும் போது அதை நோக்கி போகும்போது சக்ஸஸ் வந்து வேரியேஷன்ஸ் வருது, டெஃபினேஷன்ஸ்ல வந்து வேரியேஷன்ஸ் வருது. ஸோ தட்ஸ் குவைட் பாசிபிள். ஸோ இந்த நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் வந்து என்ன பண்ணும், இந்த நான் முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, ஆர்மியில வந்து ஹவுஸ் ஜோஷ் அப்படின்னு கேட்டா ஹை சார்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக்டர் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஆங்கரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங்ல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேஸ் வந்து வி கால் இட் அஸ் ஆங்கரிங். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆங்கரிங் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அத்லெட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கமான் கேன் டு இட்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆங்கரிங். ஸோ அவங்க மைண்ட் வந்து அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ்லேயே வச்சிருக்காங்க, ரைட்? இப்போ ஒரு பாக்ஸர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி கீப்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஃபிட் டு இட், அந்த பர்டிகுலர் மூவ்மெண்ட்ஸ்ல வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் பிராக்டிசிங் இட், ரைட்? ஹி பிகம்ஸ் கான்ஃபிடென்ட் when he practices more, right? ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் ஆங்கரிங், ரைட்? அதே மாதிரி நம்ம வின் பண்ணும்போது எப்பவுமே we have a symbol, right? நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, எஸ் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் காமிப்போம், இல்ல விக்டரி சிம்பிள்ஸ் காமிப்போம், வி சிம்பிள் காமிப்போம், ரைட்? எஸ் வி ஆர் ஓகே, வி தம்ஸ் அப் கொடுத்தோம்னா வி ஆர் ஓகே அப்படின்னு சொல்றோம். These are nothing but signs of positivity. We show that yes, all right, fine, it's good. These are nothing but anchors. ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம், ஆல் குட். இப்போ we show a thumbs up அப்படின்னா all good, right? So our mind is fixed to that. So at any situation you just show the sign of thumbs up, you'll be comfortable. So அந்த ஒரு all good phase-க்கு நம்ம வந்துரும் ஈஸியா. The neuro linguistic programming is about the words which we use and how we associate ourselves with ourselves is more important here. Here the first one is thoughts. There are a lot many things in neuro linguistic programming. I am just confining it to certain areas where it could be very beneficial for all the members who are running the sessions now, right? So what you think, you become. Thoughts are wonderful. விவேகானந்தர் வந்து சூப்பரா விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு. ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வருது அப்படின்னா அது முதல்ல தாட்ஸ்ல வந்து இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ எலான் மஸ்க் இருக்காரு, அவர் வந்து ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு பண்றாங்க அப்படின்னா அது தாட்ல ஃபர்ஸ்ட் வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகட்டும், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒரு பல்ப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பாங்க, எல்லாமே தாட்ஸ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ தாட்ஸ் ஆர் சம்திங் விச் இஸ் வெரி எசென்ஷியல், ரைட்? ஸோ வி ஷுட் வாட்ச் அவுட் த தாட்ஸ். ஏன் தாட்ஸ் வாட்ச் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா சக்சஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா தாட்ஸ் நம்ம வாட்ச் அவுட் பண்ணணும். நம்மளோட அவுட்கம் எங்க இருக்கணுமோ அங்க நம்ம தாட் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா we can definitely become successful. Say for example, என்னோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து நான் வந்து கோல்டு மெடல் அடிக்கணும் ஸ்விம்மிங்ல, ஐம் ஸ்விம்மர். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு அப்படின்னா நான் வந்து எனக்கு ஸ்விம்மிங்ல கோல்டு மெடல் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு தாட் ப்ராசஸ் இல்லாமலேயே நான் வாங்க முடியுமா? கொஸ்டின் மார்க்.
ஸோ தாட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ், அந்த ஃபீலிங் இருக்கணும் கண்டிப்பா. ஸோ தாட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் சீட்ஸ். தாட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் சீட்ஸ். ஒரு பெரிய ஆலமரம், ஒரு பெரிய மரம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சின்ன விதையில இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ தாட்ஸ் ஆர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதை ரொம்ப கேர் பண்ணணும். அது எந்த அளவுக்கு கேர் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம நம்ம வந்து கேர் மட்டும் பண்ணக்கூடாது, அதை காட் பண்ணவும் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம அந்த ரோட் சைட்ஸ்ல வந்து பிளான்ஸ், ட்ரீ பிளான்டேஷன்ஸ் பண்ணும்போது அதை சுத்தி ஒரு வேலி வைக்கிறாங்க. ஆனா அது மரமா வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வேலியை பத்தி அவங்க கவலையே படுறது இல்லை. நம்ம நல்லா பார்க்கலாம், ரோட் சைட்ஸ்ல நிறைய கிரீன் பெல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை. அந்த ரோட் சைட்ல நட்டு வச்சுட்டே இருப்பாங்க. ரைட். அந்த ரோட் சைட்ல நட்டு வைக்கிற மரமா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதை யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை. அதை யாரும் போய் பார்த்துட்டு அதை வந்து என்ன சொல்றது, இதை வந்து சுத்தி நம்ம வந்து ஒரு வேலி போடணும், மரத்தை காப்பாற்றணும், அந்த மாதிரி திங்க் பண்றதே இல்லை. இட் ஹஸ் grown. ஆனா செடியா இருக்கும்போது அதை காட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. ஏன்னா அதை அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ நம்ம தாட் ப்ராசஸ் நமக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா, நம்ம தாட் ப்ராசஸ் தாட் ப்ராசஸ் கொண்டு வந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த தாட் ப்ராசஸ் காட் பண்ணவும் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த தாட் ப்ராசஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு காட் பண்ணி கொண்டு போறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ்டா ஒர்க் பண்ண முடியும். அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இடத்துல. ஸோ தாட் ப்ராசஸை காட் பண்ணணும். அந்த தாட் ப்ராசஸை வந்து ரைட் சேனல். வாட் யூ திங்க் யூ பிகம், யூ ஃபீல் லைக் யூ பிகம். இப்போ எக்ஸாம்ஸ் பண்றாங்க சில பேர் வந்து பிசினஸ்ல வந்து நான் நல்ல அவுட்புட் கொண்டு வரணும், எனக்கு ஒரு நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ல யூ 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 அலைன் யுவர் தாட்ஸ். நம்ம எந்த எந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல அலைன் ஆகுறோமோ தென் வி கேன் ஈஸிலி see சக்சஸ். சிம்பிள். நான் ஈஸ்ட்வர்ட் டைரக்ஷன் நடக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஐ ஷுட் நாட் கோ டு தி வெஸ்ட். தென் ஆப்வியஸ்லி வி ஃபீல் லைக் என்னடா இது, நான் ஈஸ்ட் போகணும்னு நினைச்சேன் வெஸ்ட் போயிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும் நமக்கு. ஸோ தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் யுவர் ஆக்ஷன் ஷுட் பி அலைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தாட் ப்ராசஸ் ப்ராப்பரா அலைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு எங்க போகணும் அலைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ வென் யூ காட் இட், இட் பிகம்ஸ் மச் மோர் பெட்டர். லைக் what do you think you can easily become, right? So thoughts are very much important. ஒவ்வொரு சிந்தனையும், ஏன்னா நம்ம சொல்றாங்க எவ்ரி ஐடியா மேட்டர்ஸ் a lot, each and every idea. ஸோ ஐடியாஸ் ஆர் பவர்ஃபுல்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து ஒவ்வொரு ஐடியா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்றது வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன ஒரு தாட் தான். விவேகானந்தர் நிறைய நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த விஷயத்த. ட்ரீம் 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 அ லாட் ஒன்லி தென் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட். திங்க் அபவுட் இட் தான் சொன்னார். எடுத்தவொடனே ஆக்ட் அபவுட் இட்னு சொல்ல, அவர் திங்க் அபவுட் இட்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப தாட்ஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுல இருக்கு. ரைட். தாட் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டும் தாட்ஸும் வந்து ரொம்ப இன்டர்லிங்க்டு. இது எந்த அளவுக்கு இன்டர்லிங்க்டு அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து சேடா இருக்கிறதா இல்லை ஹாப்பியா இருக்கிறதான்றது வந்து என்னோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் பொறுத்து தான். ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஹாப்பினா மை தாட்ஸ் வில் பி வண்டர்ஃபுல். என் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் சேட் அப்படின்னா மை தாட்ஸ் வில் பி டவுன், எனர்ஜி லெவல் டவுன் ஆகிடும். ஸோ ஒருத்தரோட எனர்ஜி லெவல் அதிகப்படுத்துறதும் லோவர் பண்றதும் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கு, நதிங் பட் தாட்ஸ். ஸோ வி ஷுட் ரிமெம்பர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் அகெயின். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் வாட் வி ஸ்பீக் அண்ட் ஹியர். திருக்குறள்ல சூப்பரா ஒரு திருக்குறள் இருக்கும். திருவள்ளுவர் அருமையா சொல்லியிருப்பாருங்க. தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும், நாவினால் சுட்டவடு ஆறாதே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஐ திங்க் கேக்குதா எல்லாத்துக்கும்? Yes, man. Yes, you are audible. Okay, fine, that's good. Right. ஸோ தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும், நாவினால் சுட்டவடு ஆறாதேன்னு சொல்லி ஒரு திருக்குறள் இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பேசுறோமோ இட் ஹேஸ் கிரேட்டர் இம்பாக்ட். அது என்ன ஒரு சினாரியோலயும் இருக்கட்டும், மேபி நெகோசியேஷன்ஸ், மேபி இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இந்த இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்னு வரும்போது வேர்ட்ஸ் plays a role, and at the same time your body language, of course actions it is very important. At the same time words plays a vital role. ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறோம், அது எப்படி கேட்கணுன்றதும் இருக்கு. ஸோ வாட் வி ஸ்பீக் அண்ட் வாட் வி ஹியர் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரிடே மார்னிங் யூ கெட் அப் அண்ட் யூ ஹியர் த நியூஸ். லைக் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல பாத்தீங்க, இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே. டெய்லி மார்னிங் யூ ஸ்விட்ச் ஆன் த நியூஸ், யூ ஹியர் த வேர்ட் கொரோனா 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 கொரோனா. ரைட். The news keeps on going with this. Corona is, people are affected like this, people are gone like this, people are gone like this. So this makes sure நீங்க ஹியர் பண்ணும்போது அது மைண்ட்ல போகுது. அந்த மைண்ட்ல போனதுக்கு அப்புறம் தாட்ஸ் திருப்பி உருவாகுது. அதை பத்தின தாட்ஸ் தான் உருவாகும். ரைட். ஸோ வாட் எவர் யூ வாண்ட், ஹியர் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்.
மார்னிங் எழுந்திரிச்சு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரேஸ் கேட்கணுமா, இல்ல நல்ல ஒரு அஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்கணுமா, கேளுங்க. தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? நான் ஒரு சின்ன ஹேபிட் சொல்றேன், இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருமே. என்ன ஹேபிட் அப்படின்னா, வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம், ரெக்கார்ட் தட். ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு தினமும் காலையில் இருந்துச்சு லிசன் பண்ணி பாருங்க. அது எந்த அளவுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, யூ ஷுட் ஃபீல் தட் பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட். அந்த அந்த உணர்ச்சியில கொண்டு வாங்க. எஸ், இப்போ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா, எஸ் ஐ எம் ஆஃபீஸர் அப்படின்றத வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணி கேளுங்க. அதை எந்த அளவுக்கு உணர்வோட சொல்றீங்கன்னு பாருங்க. திருப்பி 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 அந்த ஃப்ரேஸை கேளுங்க. ஐ எம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் கேளுங்க. ஐ எம் லெஃப்டினன்ட் இன் இந்தியன் ஆர்மி அப்படின்னா லெஃப்டினன்ட் இந்தியன் ஆர்மின்னு சொல்லுங்க. ரைட்? நான் ஒரு பிசினஸ் மேன், என்னோட பிசினஸ் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, எஸ் ஐம் கிரேட் பிசினஸ் மேன், ஐ மேக் கிரேட் வண்டர்ஸ், ஐ மேக் வேல்யூ டு பீப்புள் சொல்லி பாருங்க. ஸ்பீக் தட். ரைட்? சில பேர் நம்ம எய்ம் வந்து நம்ம காட் பண்ணி வச்சு எய்ம். உங்க ட்ரீமை நீங்க காட் பண்றது ரொம்ப தப்பு கிடையாது, நல்ல விஷயம். ஆனா உங்க ட்ரீமுக்கான விஷயங்களை நீங்க ஸ்ப்ரெட், நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டூயிங் திஸ். சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து வெளியே நான் இதை படிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது, நான் இந்த வேலை பார்க்கறேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸ்பீக் அவுட். ஹவ் யூ மேக் தி சேஞ்சஸ் டு பீப்புள் அப்படின்றது ஸ்பீக் அவுட் பண்ணுங்க. ரைட்? அதை ஸ்பீக் அவுட் பண்ணும்போது தான் இட்ஸ் கம்ஸ் அகைன் டு யூ. நீங்க என்ன பண்றீங்க, என்ன 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 மாதிரி வார்த்தைகள் பயன்படுத்துறீங்களோ அதுதான் திருப்பி நிறைய வரும். ரைட்? ஸோ கீப் டூயிங் தட். ஸோ ஹியர் வாட் யூ வாண்ட் டு ஹியர், ஸ்பீக் வாட் யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக். தட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஹியர். Words, the choice of words is very essential. The positivity அப்படி ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. அப்துல் கலாம் சார் இருக்காரு இல்லைங்களா, டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸோட ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கும்போது, ராமேஸ்வரத்துல இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கசினோட விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு மரத்து மேல உட்காந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. சாரோட அப்பாவும் வந்திருந்தாங்க, கசினோட அம்மாவும் அங்க இருந்தாங்க அந்த இடத்துல. ஐ மீன் அது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு சின்ன வேர்ல்பூல் மாதிரி, ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்றது, சுழற்சின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு காத்து வேகமா வந்துச்சு. மரத்துல இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க, கெட்டியமா பிடிப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னா, அப்துல் கலாம் சாரோட அப்பா வந்து அப்துல் கலாம் சார்ட்ட சொல்றாங்க, கெட்டியமா பிடிப்பான்னு சொன்னாங்க. மைண்ட் டக்குன்னு பிடிச்சிருச்சு. மைண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, டக்குன்னு பிடிச்சிட்டாரு அவரு. அம்மா சொல்றாங்க, கீழே விழுந்துட போறோமா, கெட்டியமா பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கசின்ட்ட சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் தாட் ப்ராசஸ்ல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கீழே விழுந்துட போறீங்க அப்படின்றதான் ஃபர்ஸ்ட் தாட் ப்ராசஸ்ல போகுது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதை ஹோல்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கீழே விழுங்குறது விஷுவலைஸ் பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஹோல்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவை அப்படின்னா இம்பாக்ட், இது அந்த இமீடியட் வேர்ட். ரைட்? இப்போ ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்ல ஜென்ரலா சொல்றேன், இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஆர்ம் ஃபோர்ஸ் மூவி நீங்க பார்க்கலாம் தாராளமா. அதுல வந்து எசென்சியல் கம்யூனிகேஷன் தான் ஃபாஸ்டா நடக்கும். ரைட்? ஒரு ரோந்து பணியில சில பேர் போறாங்க அப்படின்னா அதில் பேசுவாங்க, இங்க வந்து ரெண்டு ரெண்டு இந்த 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 இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பாத்வே வந்து கட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? இல்ல 2 பேர் அஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா 2 பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, வி ஆர் பிரிங்கிங் தெம் ஃபார் தி சேஃப்டி பண்ணி அவங்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? இவ்வளவுதான் பேசுவாங்க. ஆனா அவங்க என்ன சொல்ல என்ன நிறைய பேர் ஐ மீன் எந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, யோசிச்சு பாருங்க, நாங்க இங்க வந்தோம், 2 பேர் வந்தோம், 3 பேர் வந்தோம், நாங்க வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆச்சு, நான் 2 பேர் வந்து ஒயர் கட் பண்ணியிருந்ததுனால அதை போய் பார்க்க போனாங்க, கீழே விழுந்துட்டாங்க, கீழே விழுந்த உடனே அதில் ஒயர் மேல பட்டு ஷாக் அடிச்சதுனால அவங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்ததுனால அங்க வண்டியில கொண்டு வந்து வச்சோம் அவங்கள. இப்போ உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கோம், நான் அவங்களை கொண்டு வரதா வேணாமான்னு தெரியல, புரியாம தான் நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன், என்ன பண்றதுன்னு புரியல. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ்லெஸ். ரைட்? அங்க எசென்ஷியல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க. தி பவர்ஃபுல் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா, ரெக்வயர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, கிவ் தட் ஃபர்ஸ்ட். எப்பவுமே பேசும்போது ரெக்வயர்ட் இன்ஃபர்மேஷனை ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க. தட்ஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். நம்ம வந்து தேவையில்லாம நிறைய பேசுவோம், நிறைய வேர்ட்ஸ் பேசுவோம். ரைட்? ஆனா அது எது எசென்ஷியல் பிக்கப் பண்றதுக்கே நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். ஆடியன்ஸ்க்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் வந்து நிற்கும் கடைசியில். நான் எசென்ஷியலான வேர்ட்ஸ் தான் பேசியிருக்கேனா இல்லையா அப்படின்றது வந்து கொஸ்டின் மார்க் வந்து நிற்கும் கடைசியில். ஸோ இங்க என்ன முக்கியம் அப்படின்னா, வேர்ட்ஸ், வாட் வி ஸ்பீக், சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன கேட்கறதும் முக்கியம். பேசுறது மட்டும் இல்ல, கேட்கறதும் இம்பார்ட்டன்ட், படிக்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கிறோம், எந்த மாதிரி பேசுறோம், என்ன மாதிரி விஷயங்களை கேட்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுல வந்து ஃபோக்கஸ் வைக்கணும். ஏன்னா நான் ஒரு பிசினஸ் மேன் நல்லா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, என்னோட நான் படிக்க வேண்டிய புக்ஸ் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு பிசினஸ்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றதுக்கு என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு, எப்படி எவால்வ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு புக்ஸ் தான் நான் படிக்கணும். அந்த நேரத்துல நான் உட்காந்துட்டு வந்து நான் ஒருத்தருக்கு டீச் பண்ணா எப்படி இருக்குன்னு படிக்க முடியாது.
படிக்கவும் கூடாது. ஏன்னா அது என்னோட டிசைட் அவுட்கம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எங்க அப்படின்னா டிசைட் அவுட்கம்ல. ஸோ என்னோட தாட் ப்ராசஸ் டிசைட் அவுட்கம்ல இருக்கணும். என்னோட வேர்ட்ஸ் வந்து டிசைட் அவுட்கம்ல இருக்கணும். பி இட் பிசினஸ், பி இட் எஜுகேஷன், பி இட் யுவர் பர்சனல் க்ரோத், பி இட் யுவர் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், எல்லாமே இட் ஷுட் பி அலைன்ட் வித் தி டிசைர்ட் அவுட்கம். என்னோட அவுட்கம் என்ன, இதுதான் இந்த அவுட்கம் தான் டிசைர் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த அவுட்கம்ல தான் நீங்க ஃபோக்கஸ் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் வுட் பி ஆக்ஷன்ஸ். ரைட், என்னோட தாட்ஸ் இருந்துச்சு, நான் என்னோட வேர்ட்ஸ் இருக்கு, பார்த்தாச்சு. நம்ம அடுத்த ஆக்ஷன்ஸ், எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ரைட், எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஒரு 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 சின்ன விஷயம் இருக்குதுங்க. ரைட், we need men of action, not men of words அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. we need men of action, not words அப்படின்னுவாங்க. ஏன்னா நான் ஒரு 10 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கவங்களை விட அந்த 10 பேருக்கு யாரோ 2 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, அவன் பெரிய ஆள் ஆகிறான். ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும், அதான் கரெக்ட். அதான் வந்து ஏன்னா அவன் எஃபர்ட், he has turned the thought process into action. ஸோ ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து எப்போ ஆக்ஷனை கன்வெர்ட் ஆகுதோ அப்பதான் இட் பிகம்ஸ் வாட், அந்த டிசைட் அவுட்கமோட இன்னும் நல்லா மூவ் பண்றீங்க அர்த்தம். ஸோ ஒரு டிசைட் அவுட்கம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும்போது யூ ஆர் மீட்டிங் தி டிசைட் அவுட்கம். அண்ட் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் வாட்ச் அவுட் தி ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிசைட் அவுட்கமோட அலைன் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ரைட், அதுக்கு முன்னாடி ஆக்ஷன்ஸ்ல என்னென்னலாம் எனக்கு தேவைப்படுது, ரிசோர்சஸ், ரைட், என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணணும், அந்த எஃபர்ட்ஸுக்கு நான் என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணணும், ரிசோர்சஸ் கன்சிடர் பண்ணணும், வேஸ் என்ன வழியில அதை அப்ரோச் பண்ணணும், என்ன வழியில என்ன சொல்றது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், என்னென்ன எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணுன்றது அந்த வேஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எனக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டைம், ரிசோர்ஸ், வேஸ் அண்ட் டைம் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் பிளேஸ், இது ரொம்ப எசென்ஷியல். இடம் வந்து கரெக்டான டைம், கரெக்டான நேரம், கரெக்டான டைமா இருந்துக்கணும். ஐ மீன் நேரம் கரெக்டான இடமா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த எஃபர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்கும் டிசைட் அவுட்கமோட. அந்த நேச்சர் ஆஃப் டீட், தட் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்னன்றது ஒரு ஆக்ஷன் இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த 5யும் கிளியர் கட்டா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு முன்னாடி அப்படின்னா ஐ திங்க் your perspiration, that is the efforts what you take, the sweating what you do for the for your thought process to get implemented matters. That becomes very powerful here. So the actions what you take and towards your goal, that is the desired outcome, and it should be it should be analyzed in these factors: resources, waste, time, place, and the nature of deed. This is very essential. And here, before doing that, you can obviously check out 2 things: the obstacles what you have, that is one, and the second one is how we are going to tackle the hurdles and the obstacles which are there. You can list out them and check out, take precautionary measures towards overcoming the obstacles and hurdles. And when it comes to actions, it is sure that there should be a written action in your pad or in your writing, ஒரு writing boardல வந்து உங்களுக்கு written action plan இருக்கணும். இருந்தாதான் it becomes you can easily turn that into efforts. That is the implementation part will be there. Okay, only that way it can be reflected towards the desired outcome. And I again mean it, why I'm focusing on the desired outcome is that is what is essential. Because when we have something in our mind that I want to become I want to become a millionaire, I want to become a great personality, great orator, etc etc, எனக்கு அந்த ஒரு டிசைட் அவுட்கம் அதுதான். அதை கொண்டு போய் முன்னாடி வச்சுட்டு அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது தான் I feel happy, my state of mind remains what elated, and it will be it is happy and joyful. And you must be knowing this joyful அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா, enthusiasm சொல்லுவாங்க, the energy level and enthusiasm. இந்த ஆக்ஷன் இருக்கும்போது உங்க எனர்ஜி லெவல் அண்ட் என்தூசியாசம் should be at the peak. Because ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் சூப்பரா சொல்லியிருப்பாரு, no great thing is achieved without enthusiasm. Right, no great thing is achieved without enthusiasm.
So your action should have enthusiasm. Enthusiasm is nothing but the energy level and the joy you take in implementing things. Without the zeal, and moving forward becomes really tough, right? So zeal is very essential here. இப்போ நான் என்னோட வேர்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நல்லா பாருங்க. வெரி டஃப், நாட் பாசிபிள் அப்படிலாம் யூஸ் பண்றேன். ஸோ திஸ் வில் ஹேவ் அன் ப்ரொஃபவுண்ட் இம்பாக்ட், ரைட்? ஸோ அதனால தான் சொல்றது சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் it is careful to be watched out. At the same time, the action part which you should plan and implement. Right here, the focus on outcome. நமக்கு என்ன தேவையோ அது மேல மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் வைக்கணும். நமக்கு தேவையில்லாத விஷயத்து மேல ஃபோக்கஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட ஒர்க் வந்து பெரிஃபரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து டைல்யூட் ஆகிடுது. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நோக்கி நம்ம செல்லும் போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே வரும் சைட்ல. அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் எடுப்போம், நம்ம அதுக்கான தாட் ப்ராசஸ் வரும். அகெயின் எவ்ரி திங் கம்ஸ் இன் டு அலைன்மெண்ட் ஆஃப் வாட் யுவர் டிசைர்ட் அவுட்கம். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி ஆன் தி அவுட்கம், நாட் ஆன் தி அதர் பார்ட்ஸ். நிறைய பேர் வரி பண்ணலாம், நிறைய பேர் இன்புட்டுக்காக வரி பண்ணுவாங்க. சி அவுட்கம் யோசிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்புட் வந்து தான் ஆகணும், ரைட்? ஸோ when you think of outcome, obviously the inputs will be pulled in. அது நம்ம சி இது வந்து ஒரு விஷயம் உட்காந்து பிளான் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். நம்ம பிளான் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் இல்லை தெரியாம கூட போகலாம், ரைட்? ஆனா எனக்கு அவுட்கம் இதுதான், இதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது, அந்த அவுட்கம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது, அதுல ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும்போது, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் and you take things to you take effort to learn what should be given, what should be the input. ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து we can see a lot of startups coming up. ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, ஐடியா இருக்கு, நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன், ஜஸ்ட் கோ, யூ ஸ்டார்ட் இட், யூ ஜஸ்ட் கீப் an ஐடியா. என்ன அவுட்கம், இதான் என்னோட அவுட்கம், அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ண ஆரம்பிங்க. யூ வில் கெட் ஆல் தி ஹெல்ப் வாட் யூ நீட், ரைட்? அண்ட் அந்த ஹெல்ப் எப்படி வரும் அப்படின்னா த்ரூ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், த்ரூ யுவர் கலீக்ஸ், sometimes through your boss, etc., right? So you get your family support, etc., will automatically fall in line when you fix and the goal and the outcome. And when you focus on the outcome, then it goes without any say that you will be getting all the help towards it. That's what we generally see what is happening around, right? ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, இதில் ஃபோக்கஸ் ஆன் அவுட்கம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இந்த ஃபோக்கஸ் ஆன் அவுட்கம்ல நான் சில irrelevant பாயிண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? நான் ஏன் irrelevant பாயிண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எது ரிலவென்ட் பாயிண்ட் எது irrelevant பாயிண்ட் பிரிக்க நமக்கு தெரியணும். ஏன் அது தெரியணுன்றதுக்காக தான் அது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ an எக்ஸாம்பிள். ஸோ irrelevant பாயிண்ட் அண்ட் relevant பாயிண்ட். இப்போ நான் கொடுத்த சில irrelevant பாயிண்ட் சில பேருக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு வந்து அது irrelevant-ஆ இருக்கலாம். ரீசன் இஸ் அவங்க அவுட்கம் வேற மாதிரி இருக்கும், அவங்க அவுட்கம் வேற இடத்துல அவங்க அவுட்கமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாயிண்ட் இருக்கும். சில பேருக்கு இப்போ எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விதமான அவுட்கம் வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றதுனால அவங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கலாம். பிசினஸ் அப்ரோச் பண்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு அவுட்கம் இருக்கலாம். ஸோ இட் டிஃபர்ஸ். ஸோ நெவர் கம்பேர் வித் தி அவுட்கம்ஸ். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபோக்கஸ் ஆன் அவுட்கம் அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் கம்பேர் வித் தி அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். யூ ஷுட் கம்பேர் தி அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் செல்ஃப். உங்களோட கம்பெனி, நீங்க உங்களோட growth பார்க்கணும். அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் see the trends in the market, but still you should see the progress of your own. இன்னைக்கு நான் 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது 20% எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண பாருங்க. அடுத்த ப்ராஃபிட் இன்னும் அதுல இருந்து இன்னும் 20% எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ திங்க் ஆன் தட் வே. ஸோ அவுட்கம் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் யோர்ஸ். அவன் வந்து 2 கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான், நான் வந்து 2 கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கணும். that company is earning 800 crore ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, என்னோட கம்பெனிக்கு இப்போ எனக்கு கண்டிப்பா 1000 crore ப்ராஃபிட் வந்து அவன் அந்த கம்பெனி நான் பீட் பண்ணி ஆகணும். See, when we compare the outcomes of others, we lose the identity of our own. Comparison will lose your outcome. So compare பண்ணலாம், எதுனா trends analyze பண்ணலாம். We can read that, we can analyze that, how the success patterns have evolved in that particular company, but not the outcome itself. So focus on the outcome which you desire to have it, right? So this is a concept we use. No, the terminology which is used in NLP is nothing but reframing. Sorry for the interruption.
The terminology which is used here, in NLP is reframing. I would like to, reframe the same word and then give you, lessons we learn. Right? The lessons we learn. What is the reframing? What is the lessons we learn? We take up a work and we work on it. நம்ம ஒரு விஷயம், எஸ் அஃப்கோர்ஸ், நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் மார்னிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் அதில் வி மைட் சி அவுட்கம்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு 100 kg இருக்கேன், நான் 80 kg வரணும், நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் ஐ டென்ட் ரெடியூஸ் மை வெயிட். ரைட்? ஆனால் நீங்கள் எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க, 3 months எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க. 100 kg இருந்து யூ ஜஸ்ட் கம் டு 98 kg. யூ ரெடியூஸ், பட் நாட் தி ஆக்சுவல் டார்கெட். ஸோ 3 months உங்களால் ஒரு மந்த்லி 3 kg இஃப் யூ கால்குலேட், ஸோ 9 kg யூ ரெடியூஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஆனால் பண்ணலை. ஸோ வாட் இஸ் தேர்? அந்த இடத்துல என்னால் பண்ண முடியல, என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல, என்னன்னு தெரியல, எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணவங்க சரியில்லை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆப்வியஸ்லி வி ட்ரை டு பிளேம் திங்ஸ் ஆன், ரைட், rather than blaming things. Lessons we learn, என்ன கத்துக்கிட்டோம்னு நம்ம பார்க்கும்போது the approach totally changes. We learn, and in the words of Dr. APJ Abdul Kalam, learning is a continuous process. Of course, he has written the same thing what the old sages have already said, right? So learn, ஒரு கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? known is an ocean, unknown is known is a drop, unknown is an ocean சொல்லுவாங்க, ரைட்? அந்த மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு லெசனா பார்க்கணுமே தவிர அதை ஒரு தோல்வியா பார்க்கக்கூடாது. இந்த ரீஃப்ரேமிங் ஃபேக்டர்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம ஒரு தோல்வியா பார்க்கக்கூடாது, ஒரு லெசனா பார்க்கணும். நிறைய பேருக்கு இது இந்த விஷயத்தை நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துக்கலாம். இந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல பார்க்கலாம், இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ்ல பார்க்கலாம். என்னால் அது சோஷியபிளா என்னன்னு தெரியல, நான் ஆஃபீஸுக்கு போறேன், எல்லாரும் என்னை ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அப்போ அங்க என்ன லெசன், என்ன பண்ணணும், என்ன லெசன் தேவை அப்படின்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we can easily learn and get into it. ஸோ லேர்னிங் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்டாக பார்க்கலாம். ஒன்று என்ன கத்துக்கணும்னு பார்க்கலாம், இன்னொன்று சிச்சுவேஷன்ல இருந்து என்ன அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம், ரெண்டையுமே பார்த்துக்கலாம். ஸோ ரெண்டு ஆஸ்பெக்டாக லேர்ன் பண்ண சிங்கிள் ஆஸ்பெக்ட் வைக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் பி வைட் ஓப்பன், ரைட்? ரீஃப்ரேமிங், lessons we learn from failures, from success, right? இப்போ நான் சக்சஸ் வேணும், எனக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? நான் போய் ஃபெயிலான ஒரு கம்பெனி பத்தி எடுத்து படிப்பேனா, இல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு கம்பெனி பத்தி படிப்பேனா? ஆப்வியஸ்லி எனக்கு சக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு கம்பெனி வேற என்ன இருக்கா, அந்த கம்பெனி பத்தி நான் எடுத்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணுவேன், அதுல என்ன லெசன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கறேன், ரைட்? ஃபெயில் ஆயிருக்காங்களா, அதுல என்ன லெசன்ஸ் இருக்கு, அவங்க எங்க தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு, எங்க தப்பு பண்ணி இருக்கலாம், எங்க சக்சஸ் வந்திருக்கும், எப்படி சக்சஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம், ரைட்? இது ரொம்ப காமனா நடக்கும். இந்த விஷயங்கள் ஜெனரல் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா நம்ம இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், ஐ திங்க் ஃபியூ ஆர் ரைட்டிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ நீங்க நல்லா பார்க்கலாம், யூ வில் இன்டராக்ட் வித் தி சக்சஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ். இன்டராக்ட் பண்ணும்போது நான் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கேன், நான் என்ன எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஷேர் பண்ணுவாங்க, ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல கிளியர் பண்ணவங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஷேர் பண்ணுவாங்க. சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் யூடியூப்ல நிறைய பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணேன், நீங்க இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதிகமாக வின் பண்றதுக்கு. ஸோ நீங்க இவங்க பண்ற விஷயம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்க, சில விஷயங்கள் காமனா இருக்கும் எல்லாருக்குமே. ஸோ அந்த ட்ரெண்ட் எல்லாருக்குமே காமன். இட்ஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரிபடி ஃபார் தட் மேட்டர், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் வெரி காமன். ஸோ அந்த காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பிக் பண்ணுங்க. தென் உங்களோட லேர்னிங் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? இப்போ எனக்குன்னு ஒரு பேஸ் இருக்கும், நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ கேனாட் ரீட் அ புக் ஃபார் இன் சிங்கிள் டே. இப்போ ஒரு 100 page புக் இருக்குன்னா ஐ நோ மை கெப்பாசிட்டி டு ரீட் 50 pages அப்படின்னா ஐ வில் ஸ்டிக் டு தட் ஒன்லி. நான் 100 page படிக்கணும்னு சொல்லி பிளான் வச்சுட்டு படிக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ அப்போ ஐ நீட் டு அப்ரோப்ரியேட்லி ஃப்ரேம் வாட் ஐ நீட் டு டூ, ரைட்? ஸோ லெசன்ஸ் என்னென்ன நம்ம எடுக்கிறோமோ தட் ஷுட் பி ரீஃப்ரேம்டு ஃபார் அவர் ஓன் செல்ஃப். நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஆகட்டும், நம்மளோட ஸ்டடீஸ் ஆகட்டும், நம்மளோட பர்சனல் லேர்னிங் ஆகட்டும், நான் ஒரு புது கோர்ஸ் அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னாலும் same factors should be applied. So lessons we learn, right? And reframing here, failure should not be seen as a failure should be seen as a lesson. That's very important here. And any drawback for that matter, any drawback or any factor which is setbacks, like we can say any setback, ஒரு பின்னடைவு, எந்த ஒரு பின்னடைவா இருந்தாலும் அதை நம்ம எப்படி பார்க்கணுமோ ஒரு லெசனா பார்க்கணுமே தவிர, இல்ல அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கணும்னு பார்க்கணுமே தவிர அதை நம்ம ஒரு செட்பேக் பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கு,
ஃபெயிலியர்ல கிடையாது. நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து அவுட்கம்ல இருக்கு. ஐ மீன் இட் அகெயின், நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து டிசைர்ட் அவுட்கம்ல தான் இருக்கு, வேற எங்கேயும் கிடையாது. ஸோ டிசைர்ட் அவுட்கம் என்ன வேணா இருக்கலாம். தி சக்சஸ் இன் பிசினஸ், தி சக்சஸ் இன் ஸ்டடீஸ், எனிதிங். Approach, how we respond to things, right, plays a vital role. This is the state of mind, right? நம்ம ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருப்போம், இல்ல கார்ல போயிட்டு இருக்கலாம், நமக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்டோ போயிட்டு இருக்கலாம், let it be any vehicle. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், how we respond, ரைட்? ஒரு பைக்ல போயிட்டு இருக்கோம், ஒரு கிராஸ் பண்ணும்போது லைட்டா சேர் பட்டுருச்சு ஒரு மேல, அவங்க திருப்பி நம்மளை திட்டலாம். நீங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்க ஒரு விஷயம் இருக்கு. நீங்க இன்டர்வியூ போயிட்டு இருக்கீங்க, உங்க மேல சேர் அடிச்சிட்டாங்க, நீங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்கன்றது இருக்கு, ரைட்? நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் திஸ் கோஸ் லைக் திஸ். நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வந்து it will lose our peace. Anything which causes with disturbance to your peace is costly, first of all, right? It should be costly. It should not be invaluable, very cheap. சரியா? ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒருத்தர் பார்த்து திட்டா, டேய் பார்த்து போக மாட்டியா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, that doesn't mean that you have to get into the argument, how dare you say da poda vadana, right? This literally means right, your peace is it can be disturbed with just second, right? Just a second. Now தப்பு நம்ம மேல இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம், but still we lose the peace there. The peace of mind is lost with how we respond to things. I mean it. The peace of mind is very important for the state of mind, right? நம்ம பீஸ் எந்த அளவுக்கு காம்னஸ், எனக்கு காம்னஸ் இருந்தாதான் நம்மளால தெளிவா யோசிக்க முடியும். ஒரு விஷனரி அப்படின்னா ஒரு காம்னஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒரு காம்னஸ் இல்லாம நான் வந்து ஒரு ஹரிபரியில இருந்துகிட்டே நான் ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்டா பண்ண முடியும் அப்படின்னா, it becomes a tough job for us. ஏன்னா ஹரிபரியில we tend to make mistakes. ஒரு தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அவசரத்துல அண்டாக்குள்ள கை விட்டா போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. Though it has a very bigger mouth to we can put even the என்ன சொல்றது, பெரிய ஒரு அண்டா அப்படின்னா we can put you can put yourself inside. அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்திலே வந்து அவசரத்துல வந்து கை உள்ள போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு பொருளை உள்ள எடுக்க முடியாது, right? So it goes like that. So how we respond keeps your state of mind. The response, நீங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்கன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வீட்டுல இது வீட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஆக்சுவலி நமக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இது வந்து ஃபேமிலியில இஷ்யூ நிறைய விஷயம் நடக்கும். அந்த மாதிரி அப்பா அம்மா கூட சண்டை இருக்கும், நமக்கு ஒய்ஃபோட சண்டை இருக்கலாம், இல்ல பிள்ளைங்களோட சண்டை இருக்கலாம். நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றது இது அதை பொறுத்து எல்லாமே மாறும் ஆக்சுவலி, ரைட்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே, ஜென்ரலா இது வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஃபேமிலியில வந்து ஒரு சின்ன சண்டை நடக்குது, ரைட்? ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளன்லினஸ் ஃபேக்டர் எடுத்துக்குவோம். ஒரு குப்பையை வந்து எடுத்து கீழே ஏன் கொண்டு போய் டஸ்ட்பின்ல போட மாட்டீங்க, கீழே போட்டு போயிடுறீங்க அப்படின்னு திட்டுறாங்கன்னு வச்சுங்க, ரைட்? நீங்க என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்க? நான் இங்கதானே போட்டேன், நான் எடுத்து போய் போட மாட்டேன்னா நீங்க திட்டலாம் திருப்பி. நான் திரும்பி எந்திரிச்சு போகும்போது நான் போட்டுலாம்னு நினைச்சேன், இல்ல நான் வந்து இல்ல இப்ப உட்காந்துட்டு இருக்கேன், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் போகும்போது ஐ வில் டிஸ்போஸ் இட், நீங்க என்னவா சொல்லலாம். பட் அந்த ஆப்போனன்ட் வந்து அம்மா சொல்றாங்க, நீ ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ற, உனக்கு டிசிப்ளின் இல்லையா, ஒழுங்கா இல்லையா, இப்படி சொல்லும் போது உங்க ரெஸ்பாண்ட், நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன், இந்த ஏன் இப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த கான்வர்சேஷனை கட் பண்ணிட்டு ஓகே மாம் ஐ வில் டூ இட் நவ் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க, ரெஸ்பாண்ட். அந்த ரெஸ்பான்ஸை கொடுத்து பாருங்க, திங்ஸ் வில் சேஞ்ச். ஏன்னா சின்ன சின்ன ரெஸ்பான்ஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணாலே வந்து I think the peace would be restored and the state of mind will be very happy, and both ends can be happy here. That's very important here. The same thing goes with the negotiation aspects of the business. The company, the big companies are there, let's say for example hospitality irukku, right? Or hospitality la I still remember a case what happened in Baroda, right? I was there in Baroda for an ஒரு ட்ரிப் மாதிரி வச்சுக்கோமே. I was there for a talk, right? அந்த பரோடால நான் அங்க போயிட்டு ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கி இருந்தேன். The hotel said me they will give a compliment for me, right? I had a friend along with me. He said morning breakfast will be given, so buddy don't worry. I said okay fine. We waited till 12 o'clock, but they were the people in Baroda, I mean I'm not blaming them, I'm saying that the hotel management was focusing on somebody else, because there was a minister who was there staying there, so all the focus went on to the minister. And now what happened, இந்த ஒரு இப்போ இந்த ஹோட்டல் ப்ராக்ரஸ் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, நான் போய் கேட்குறோம் 12 o'clock ஆச்சு இன்னும் காம்ப்ளிமெண்டரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வரல அப்படின்னாங்க.
right? And literally, the friend who was along with me lost his mind. How dare you do this? How dare you can forget to give the complimentary breakfast? See, it's a very simple matter. Okay, I said, no, gentlemen, we'll do one thing. We just go have a food and we'll leave for the sessions. That's it. Right? We went, we just left, but still he was arguing. Right? Tomorrow morning I will not leave it. I will definitely say talk so harsh, etc. etc. எல்லாமே அந்த thought process பாருங்க. அந்த ஒரு சின்ன incident, it took the whole day for him. Next day morning complimentary breakfast கையில கிடைக்கிற வரைக்கும் it was bogging him. Very simple. And here, now tell me, where is your outcome? You're responding to somebody's interest. You're responding to somebody else, the external factors which disturb your peace. Definitely this is going to be a problem in case if it is going to prolong. நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் தான். இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஓகே ஃபைன் ஜென்டில்மேன் சாரி, அவங்க ஒரு சாரி கேட்டாங்க, ஓகே வி செட் சாரி, ஓகே ஃபைன் தட்ஸ் குட், okay tomorrow morning we'll compliment it, no extra, they said extra, you can have a meal, extra meal, whatever it is, they are ready for the accommodation and we should be ready to accommodate it, of course. But இந்த இடத்துல இந்த ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம கொடுக்காம நம்ம ஷவுட் அவுட் பண்றது யாருக்கு பாதகம்? நமக்கு பாதகமா அவங்களுக்கு பாதகமா? obviously நமக்கு தான். we lost the peace, but he is running his business as usual. Simple. So response from our side should be very clear. It should not spoil the peace of our mind, because if we spoil the peace of our mind, our work is totally disturbed, obstructed. Simple. So remember, approach and how we respond to situations is very important. Okay, I'm keeping it very simple. The psychology for success with power of NLP. The important factor here is the power of visualization. Right. Some people are there, they might say, I don't get clear visualization. I wish to feel that the feeling of the feel which comes to me is very important for me. Okay, fine. There are few people who visualize. There are few people who hear things. Right. There are few people who actually internalize the feeling of no success. Sometimes they do that. So people, this factor actually varies. But the power of visualization is something which is very common to everybody. Almost 70% of people, for them the visualization is very strong rather than the clairvoyance or clear vision, right? Clear vision is something about we relate to visualization. Clairvoyance is something related to voice, right? If you hear more, I think the say for example, a person who's sitting in a chair listening to a talk like so and so, say my name is Jayamurugan. Jayamurugan is getting the award from the President of India, right? I record phrases there, the statement or a paragraph of pricing about me and how I receive the prize and the scenarios, etc., etc. I hear to that. Simple. Or I close my eyes and think and visualize what I want it to be. And the factor of visualization is so powerful, gentlemen. Ladies and gentlemen, it is very powerful. The factor of visualization keeps our focus on the outcome. Every day morning, if you do this exercise of visualizing what you want, I can give it I can say it 100%, right? Let it be any obstacle on your path, you can break it, and you can easily sail through all these things and reach your goal. The power of visualization is so powerful that you can break mountains to reach your goal. You can drink the whole ocean, even that. For that matter, Vivekananda said. Swami Vivekananda said, you can drink the whole ocean, right? And this is very simple and very easy technique. The power of visualization is very powerful. First of all, why it is powerful? Because we internalize things. We internalize the outcome what we wanted. We see ourselves what we are doing. As Swami Vivekananda already, he has given a statement, what is manifested is from the thoughts. The materials are manifested, nothing but from the thoughts. It's very clear, right? So whatever we internalize during the visualization
and whatever the emotional factor which we associate makes you feel that and makes you align yourself towards and make efforts towards your goal or the desired outcome, right? And these are the simple aspects which you should watch out while you're preparing for exams, or while you're focusing on the business, while you're focusing on the profit of the business. Sometimes there might be some startups which is working on that. You might be focusing on that. I'm in a family, I expect everyone to be cordial, good, etc. Again, the same thing can work out, right? So you can easily tie all these seven factors together to make yourself into a successful one. This is a short, this is something where put it in a nutshell. To put it in a nutshell, these are seven factors which will be the core of the core of any success if you take it, right? These seven factors will be the core of any successful people. You can just take it out and see, you can just take it out, read a lot of books, check it out. You can definitely see these seven factors in them. And these are the core factors which leads you to success. And last but not the least, whenever you visualize, make sure you visualize the way you want it to be the actual being. Feel it and feel the emotions towards it. And definitely your goal is not far away. It is very near to you, and you can easily achieve it. So this is the psychology of the success with the power of NLP. Where now I'm just open to questions now. And here I just stop it here. No, this is the end of the slide, I think. That's all about the core aspects of this. And now I'm open to questions. You can ask me questions so that I'll be able to respond to you. Thank you so much, man. Dear audience, thank you for your patience. You are open to the Q&A session right now, so you can directly go on with the asking questions, or you can just post it in the chat also. Kalam, Kalam, Balaji இருக்கான். பேசிட்டு போனை போட்டு கொண்டுடலான் இருந்தேன், பேசவே இல்லை, டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சாட்ல. ஈஸி கண்டிப்பா தேவை. Man, there is a question from Balaji. Probably, I guess you can see it. I think the screen is going off and on. Okay, I'll just read out the question. So his question is. Yeah, got it. Okay. Yeah, I got it. Fine. How do we keep ourselves calm in hard situations, because reaction is always instantaneous? Yes, yeah, that's good. Sometimes we respond in a very spontaneous way. Instantaneous reactions கண்டிப்பா இருக்கதான் செய்யும், இல்லைன்னு சொல்ல. Calmness எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, to understand the situation. Only when you know the root of the understanding, root cause of the problem, you should be able to work on it. நமக்கு ஒரு எப்போ எப்படி காம்னஸ் வரும், கீப் ஆர் செல்ஃப் காம்னா, எப்பவுமே ரூட் காஸ் ஃபார் தி பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன் கண்டுபிடிங்க. அதை தேட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா காம்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க. ரியாக்ஷன் பண்ணாம ஏன் இந்த தப்பு நடந்திருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க, காம்னஸ் வரும், ரைட்? இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அனெக்டோட் இருக்கு, ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஐ திங்க் ஐ கேன் சே இட் நவ். ஒரு புத்தர்
புத்திஸ்ட் மாங்க் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் வந்து தியானம் ஒரு ஐ வாண்ட் டு மெடிடேட்னு சொல்லிட்டு தனியா எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் மெடிடேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு லேக் போனாரு. அந்த லேக்ல போட் எடுத்துக்கிட்டு சென்டர் ஆஃப் தி லேக் போயிட்டாரு. யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. அன்னைக்கு வந்து ஃபிஷிங் ஆக்டிவிட்டி நடக்கல. எல்லாமே காமா இருந்துச்சு. ஹி வாஸ் மெடிடேட்டிங். ஹி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி மெடிடேட்டிங், ரைட்? அண்ட் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு அவர் வாஸ் வெரி காம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யாரோ போட்டை தட்டிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி ஃபீல் வந்துச்சு, ரைட்? ஒரு புத்திஸ்ட் மாங்க் இல்லையா, பயங்கர டென்ஷன் ஆயிட்டாரு அவரு. நான் எவ்வளோ வெளியே வந்துட்டு யாரும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இங்க இவ்வளவு சென்டர்ல வந்து நான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், போட்ல உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். என் போட்டை வந்து தட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க. நீ நான் கண்ணை திறந்து அவங்க சபிக்க போறேன்னு நினைச்சிட்டு கண்ணை திறந்து பாக்குறாங்க, ரைட்? ஒரு போட்டு காத்துல அங்கிருந்து வந்து அப்படியே அடிச்சு தட்டிட்டு இருக்கு அவர் போட்டை. இட் டிடன்ட் கம், இட் வாஸ் நாட் நோ, யாரும் வந்து அதை கொண்டு வந்து அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. அது காத்தடிச்சு அந்த போட் அங்கிருந்து மூவ் ஆகி இவர் வந்து தட்டி இருக்கு, ரைட்? நான் ஹி தாட், இப்ப கோவம் எங்க இருந்து வந்துச்சு அவருக்கு? வெளியே அந்த போட்ல இருந்து ஒருத்தர்னால வந்துச்சா? போட்ல யாருமே கிடையாது. இல்ல அந்த போட்னால வந்துச்சா? கிடையாது. கோவம் எங்க இருந்து வருதுன்னா நமக்குள்ள இருந்தா எப்பவுமே கோவம் வருமே தவிர வெளியே இருந்து வராது, ரைட்? கோவம்ன்றது தி ஆங்கர் இஸ் நத்திங் பட் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் இன்சைட் ஆர் செல்ஃப், நாட் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஒருத்தர் மேல கோவப்படுறோமா பட வேணாமான்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது நம்ம தான், ரைட்? அந்த கோவத்துக்கான காசை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஈஸியா ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஒண்ணு. இன்னொன்னு, கோவப்படலாமா வேணாமான்னு சில கொஸ்டின் வரும். should I be anger? Sir, anger at right place, at right time, on right person is must. இது வந்து பிசினஸ் பண்றவங்க அத்தனை பேருக்கும் ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம். இது வந்து பேரண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்குமே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கோவம் சரியான நேரத்துல, சரியான இடத்துல அண்ட் சரியான பர்சன் மேல கரெக்டா இருக்கணும். இது மூணுத்துல எது மிஸ்மேட்ச் ஆனாலுமே அங்க ப்ராப்ளம் வரும். சரியான டைமா இல்லைனாலும் பிரச்சனை வரும், சரியான இடமா இல்லைனாலும் பிரச்சனை வரும், சரியான பீப்புளா சரியான ஆள் மேல கோவப்படலினாலும் பிரச்சனை வரும். இது மூணையுமே வாட்ச் அவுட் பண்ணணும். ஸோ கோவம்ன்றது உள்ள இருந்து வர்றது தான். ஸோ என்னைக்குமே ஒரு அந்த கோவத்தோட ரூட் காஸ் என்னவா இருக்கும் நீங்க சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாவே வந்து ஆல்வேஸ் whenever you feel கெட்டிங் ஒரு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் வரும்போது ஜஸ்ட் திங்க் 1 செகண்ட், ஓகே வெயிட், என்ன காரணம் பார்ப்போம் அப்படின்னு அதை திங்க் பண்ணி பாருங்க. திங்ஸ் வில் கோ அவே. டெஃபினட்டா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ வில் கெட் காம்னஸ். அண்ட் nothing comes in a single day. Rome was not built in a single day. Likewise, it takes some time. Okay, but I think Balaji, I think you are able to get it. Am I getting it? Balaji, is it? Okay. We are getting it, man. No problem. You can just keep going on with the question. If there is any questions also, okay, keep posting on. Okay, sure. Sir, how to control ego and anger, even though we know it spoils us? Okay. No or no? We know it spoils it, right? Okay. How to control ego? Okay. What creates ego? That is very important here. Whether it is the jealous of something, or it is something, or it is going to be factor of somebody's something. Ego எப்போ வரும்னா என்னால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல, அவங்களால இன்னொருத்தர. See, ego is a fact, is a comparative factor. உண்மையை சொல்ல போனா நீங்க இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணும் போது நீங்க ஈகோயிஸ்டிக்கா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸ்டாப் கம்பேரிங். that's the best thing you can do, right? stop comparing, right? அப்புறம் இன்னொருத்தர் நல்லா பண்றாங்கன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணி போலுங்க. எப்பவுமே நீங்க இன்னொருத்தங்க நல்லா பண்ணும்போது அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈகோ கண்ட்ரோல் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கேன் ஃப்ராங்க்லி சே பாலாஜி, ஏன்னா ஐ நோ பாலாஜி வெரி வெல், ரைட்? பாலாஜி பத்தி எனக்கு தெரியும். பாலாஜி கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னா இவங்க எங்க நேரத்துக்கு நல்லா தெரியும்னு வச்சுக்கோமே. எனக்கு பாலாஜி நல்லா தெரியும். எனக்கு ஜெயமுருகன் பாலாஜியா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்குவோம். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கும்போது நான் கேட்கிறேன் பாலாஜி கிட்ட, பாலாஜி பத்தி எனக்கு தெரியும், என்னை பத்தி அவருக்கு தெரியும் கிளியரா. நான் கம்பேர் பண்ண போறது இல்லை. பாலாஜி இஸ் ஏர்னிங் 2 crores per annum, even for that matter per month. நான் வந்து ஜஸ்ட் ஏர்னிங் ஒரு 30,000 per month. இப்போ 2 பேரும் ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணும்போது ஐ வில் பே தி பில் அப்படின்னு சொல்றோம். டோன்ட் வரி மேன், ஐ வில் பே தி பில்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஈகோ வரலாம். அது நீ பே பண்றது, நான் பே பண்றேன், நீ பெரிய ஆளு காமிச்சிக்கிறேன், நான் பெரிய ஆளு காமிக்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு சில கிளாஷஸ் வரும். See, you should appreciate others' ability, then it becomes really good. So start appreciating, and ego will get control. One. And number two, stop comparing. Start appreciating and stop comparing. These two will reduce your ego and anger. Anger, for that matter, now how you can reduce it? It's very simple. Find the root cause for the anger, and what made you anger is very important here. And you should know the consequences of anger.
இப்போ என்ன எது எது உங்களை கோவப்படுத்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே வந்து நீங்க ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். Next question, sir. How can I think Ms. Utra? I think you got it right about control of ego and anger. Okay, I'm shifting to the next question. Okay, good. I hope you got the answers right. Next is how can we keep ourselves focused and motivated? Yes, Mr. Abhishek Raja. Right. Keeping ourselves focused and motivated. எஸ், நான் இந்த இடத்துல ஒரு 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 முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன். நம்ம எனி எனி ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் தட் மேட்டர் ஹேவ் அ மோட்டோ. மோட்டோன்னு சொல்லுவாங்க. மோட்டோன்றது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ கோர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஒரு கோர் பிலீஃப், ரைட்? அதான் மோட்டோன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? அந்த கோர் பிலீஃப் என்னன்றது மைண்ட். இப்போ வந்து இஃப் யூ டேக் பீப்புள் இன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் கோட் இருக்கும், சர்வீஸ் பிஃபோர் செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு கோட் வச்சிருப்பாங்க. தேர் த கோர் இஸ் தட் சர்வீஸ் பிஃபோர் த செல்ஃப் இஸ் த கோர் தேர். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எய்முக்கு நமக்கு என்ன தேவையோ என்ன தேவைப்படுமோ அதை ஒரு மோட்டோவா ஒரு ஃப்ரேஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா that phrase will make you keep you focused, right? How can we keep ourselves focused? Review your progress every day. Write journals. That's very important. ஜேர்னல் எழுதுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜேர்னல்னா டெய்லி மாதிரி எழுதக்கூடாது. டெய்லி எழுதுறதுன்னா நான் காலையில எந்திரிச்சு நான் இத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சேன், இப்படி பண்ணேன், நான் பல்லு வளர்க்குனேன், குளிச்சேன், நாட் ரைட்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் அந்த இடத்துல. ஜேர்னல் அப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க, இன்னைக்கு என்னென்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், என்ன லேர்ன் பண்ணணும், என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ரைட்? இதை மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சாலே நீங்க ஈஸியா ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அண்ட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ டு ஒர்க் ஆன் தி டைம் சார்ட்டிங். டைம் சார்ட் அப்படின்னா ஒரு டைம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டைம் ஒரு டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு வந்து நைட் தூங்குற வரைக்கும் நீங்க என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு நேரம் ப்ரொடக்டிவா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்றத நோட் பண்ணுங்க. ஸோ 5 o'clock எந்திரிச்சேன், 6 o'clock வரைக்கும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன், தென் ஐ வென்ட் ஃபார் ஸ்டடிங் தென் ஐ ஸ்டடிட் நியூஸ் பேப்பர், அப்புறம் நான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை ஒர்க். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபுல் டே நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு நேரம் ப்ரொடக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி இப்போ எங்கெல்லாம் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கோ அந்த டைம் பீரியடை வந்து நீங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஒன்னு மோட்டிவேஷன். சம்டைம்ஸ் there are two kinds of people who require more of external motivation and less of self motivation. ஏன்னா செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் கம்மியா இருக்கும், அவங்க வந்து எப்பவுமே எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன் ரிலே பண்ணியே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி there are only few people who self motivate, who motivate themselves to move forward. அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மோட்டோ வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல், ரைட்? அதே மாதிரி ஒரு சக்சஸ் ஃப்ரேஸை வந்து ஆங்கரிங்கா வைங்க. ஆங்கரிங் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃப்ரேஸ் கேட்டா ஐ ஜஸ்ட் ரிஜெனுவேட் மை செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாங்கா கூட இருக்கலாம், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேட்கறத நம்ம இம்பாக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அந்த பாட்டை கேட்கும்போது நீங்க மோட்டிவேட்டடா ஃபீல் பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் சோ ஹியர் இட் ரெகுலர்லி, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் ஃபிக்ஸ் யுவர் எப்படி நீங்க உங்க மோட்டிவேஷனை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு சாங் இல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கலாம். சில பேருக்கு வந்து இப்போ நான் பெயிண்ட் பண்ண எனக்கு பூஸ்டிங் என்னோட மோட்டிவேஷன் வந்து அதிகமாக அப்படின்னா ஜஸ்ட் டூ அ பெயிண்டிங். போர்டு அடிக்க டக்குன்னு immediately take a paper and just start doing it. Sketch something, right? இல்ல ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் பேசினா உனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றேன்னு நினைக்கிறீங்களா? அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணி ஐ மீன் அவங்க ஷேர் பண்ண சொல்லி கேட்கறீங்களா? ஓகே, ஈவன் தட் இஸ் குட், நதிங் ராங் இன் தட், கோ ஃபார் இட். ஓகே, I think I've answered Mr. Abhishek Raja's question. Then there is a question. Okay, thank you, Abhishek Raja. And yeah, I think Surya has answered Uttara ma'am's question. We'll go to Mr. Ellen. What are the effective personality changes which can be brought about through NLP? All the behavioral changes what one likes to bring in can be brought through. And how much time will it take to see the changes for any particular personality change? Can you explain it with an example? Well, for the sake of I think this question was very clear, right? ஒரு எப்படி நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் தாட் ப்ராசஸையோ இல்லைன்னா ஒரு பர்சனாலிட்டி சேஞ்சஸ் எப்படி எஃபெக்டிவ் கொண்டு வர முடியும்னு கேட்குறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் வந்து இப்போ வெயிட் குறைக்கணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெயிட் குறைக்கணும், பர்சனாலிட்டி சேஞ்சுன்னு கேட்டிருக்கீங்க. வெயிட் குறைக்கிறதுல பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் இருக்கான்னு கேட்டா எஸ், இட் இஸ் தேர்.
right? No, you stick to timing, you stick to regularity, right? இப்போ நான் மார்னிங் 5 o'clock எனக்கு டைமே இல்லை, நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து காலைல 8 o'clock எந்திரிச்சுன்னா ஐ ஜஸ்ட் ரெகுலர்லி பிச் இன் ஃபார் தி ஒர்க், மை ஃபினிஷ் மார்னிங் ஒர்க்ஸ் அண்ட் தென் get back to my I go back, I mean go to the office, work there, come back to home, sometimes they send files and I analyze this எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. டைம் இல்லைன்னு சொல்றது வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸாவே வச்சிருக்கோம் நம்ம. நான் இது ஓப்பனாவே சொல்றேன், டைம் இல்லைன்னு சொல்றது எனக்கு டைமே பத்தல, டைம் கிடையாது எனக்கு, நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன். See, successful people never say that they don't have time. They say we'll find time and we'll do it. For any productive work they will say we'll find time and we'll do it. Personality change வேணும், எஃபெக்டிவா வேணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் டிசைர் தட் வை யூ வாண்டட் இட். எனக்கு இது வேணும், கண்டிப்பா ஏன் வேணும்னு ஃபர்ஸ்ட் ரியலைஸ் பண்ணுங்க. இது சேஞ்ச் ஆனாதான் நான் சில சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வாங்க. லெத்தாஜிக்னஸ் எல்லா இடத்துலயுமே இந்த பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் வரும்போது இந்த லெத்தாஜிக்னஸ் பிரேக் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும். அதை பிரேக் பண்றதுக்கு உங்க ரொட்டீனை பிரேக் பண்ணுங்க, திங்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சேஞ்ச். அண்ட் ஹவு டு பிரேக் த ரொட்டீன்? ஐ யூஸ் டு சே திஸ், கெட் அப் early in the morning. I would say everybody who, my students, whoever it is, whenever we went for the training to the companies, right? We used to say this particular factor: get up at 4 o'clock. You'll find plenty of time. Get up at 4 o'clock. You'll find plenty of time for that matter, right? So time கிடைச்சிச்சு எனக்கு. இப்போ எனக்கு வந்து நான் வெயிட் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Then you have from 5 o'clock you have your time. You can improve upon it, right? பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் இல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா பர்சனாலிட்டி சேஞ்சுன்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ பேசிக்கலி ரொட்டீன் சேஞ்ச் பண்றேன். ரொட்டீன் சேஞ்ச் பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மூலமா ஐ ட்ரை டு சேஞ்ச் மை பர்சனாலிட்டி. எஃபெக்டிவா நான் மைண்ட்ல எந்த சேஞ்சும் கொண்டு வரல. நான் என்ன பண்றேன், காலையில எந்திரிக்கிறேன், சீக்கிரமா எந்திரிக்கிறேன். ஸோ அது மூலமா எனக்கு நிறைய டைம் கிடைக்குது. ஐ மைட் ரீட் அ புக், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு புக் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கலாம், இல்லை ஒரு 2 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஓடலாம், ரைட்? ஸோ அவுட் சைட் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்சஸ் மூலமா உங்க பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஒரு ப்ராப்பர் ரொட்டீன் செட் இன் பண்ணலாம். நீங்க யூ கேன் ஹெல்ப் அவுட் பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர். ஸோ இதனால உங்க பர்சனாலிட்டி என்ரிச் ஆகலாம். ஒன்னு. இன்னொன்னு, என்னோட மைண்ட் செட்ல சேஞ்ச் வரும்போது பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும். சம்டைம்ஸ் வி அக்செப்ட் திங்ஸ், நம்ம சில விஷயங்கள் அக்செப்ட் பண்ணாம நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவா இருந்துகிட்டே இருக்கலாம், ரைட்? இப்போ இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ்ன்னு வரும்போது நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்டிவா இருப்போம். ஐயோ, நம்ம போய் பேசினா தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களோ, எனக்கு லாங்குவேஜ் ஒழுங்கா வரல, நான் போய் பேசினா தப்பா நினைச்சேன், என்ன பண்றது, நான் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா பேச மாட்டேன். See, when you accept I can do it, you go stand there, you will talk, and this takes some time. அப்போ கிராஜுவலா எப்போனா யூ ஷுட் அப்ரிஷியேட் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். எஸ், நான் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறேன், அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறேன். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். திங்க் ஆன் ஒர்க்கிங் ஆன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். வாட் நெக்ஸ்ட்? ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் கொஸ்டின், வாட் நெக்ஸ்ட், வாட் ஷுட் ஐ டூ? இந்த 2 கொஸ்டின் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். வாட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் வாட் ஷுட் ஐ டூ, right? These 2 questions will put you through. Okay, I think Mr. Ellen, I have made it clear. Then I have a question. Is our own wish, intention or thoughts only helps to achieve our goals, or somebody's wishes also control or guide? Okay. I think Amma's question is there, right? Okay. Is our own wish, intention or thoughts only helps to achieve our goals, or somebody's wish also control or guide? Okay. Profoundly, it is our own thought, first of all, what helps our achieving our goal. And there is something is very important, our environment. நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கு நம்ம செக் பண்ணணும். நம்மளோட விஷ் மட்டும், நம்மளோட இன்டென்ஷன் மட்டும் வச்சு நம்ம முன்னாடி போலாமான்னு கேட்டா, நம்மளோட சரௌண்டிங் செட்டிங்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர், நான் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா டாக்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னோட சரௌண்டிங் செட்டிங்ஸ் நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மாற்றணும், ரைட்? நான் மாத்தாம இருந்தேன் அப்படின்னா, எப்பவுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீ வின் பண்ணணுமா, வின்னர்ஸோட போய் பேசு, அவங்க என்ன பண்றாங்க பாருங்க, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பாருங்க, அதை வச்சு நீங்க முன்னாடி போகலாம் அப்படின்றாங்க. இப்போ நம்ம விஷ் இருக்கு அப்படின்னா, அதான் சொல்றேன் இல்லையா, ஸ்பீக் அவுட் தோஸ் வேர்ட்ஸ், மேக் அதர்ஸ் டு நோ அபவுட் வாட் யூ வாண்ட், அண்ட் ஆப்வியஸ்லி திங்ஸ் வில் ஹேப்பன். the same problem. இப்போ நீங்க பர்சனலா கேக்குறீங்க, இந்த பர்சனல் கோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு தி ஆர்கனைசேஷன் லெவல். ஆர்கனைசேஷன்ல ஆர்கனைசேஷன் வந்து நீங்க இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லாம, எனக்கு இது இப்படி ஒரு செட்டப் வேணும், இந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம நிறைய வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியும்னு பீப்புள்ல கொண்டு போகும்போது, ஆர்கனைசேஷன் செட்டப்ல கொண்டு போகும்போது, தட் இஸ் என்வரான்மெண்ட், ரைட்? அந்த என்வரான்மெண்ட் கொண்டு போகும்போது தே ஒர்க் எஃபெக்டிவ்லி.
The same thing goes with the personal aspect. When you set your environment for effectiveness, நீங்க நான் ஒருத்தர் மட்டும் போய் திங்க் பண்ணிட்டு முன்னாடி போகலாம், இல்லைன்னு கிடையாது. ஆனா சேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை பிரதர் இஸ் தேர், மை சிஸ்டர் இஸ் தேர், அவங்க அந்த கோலோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க புரிஞ்சுக்க வச்சாச்சு அப்படின்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் ஈஸி. அண்ட் somebody's wishes also control or guide. அந்த somebody's wish கண்ட்ரோல் பண்ணதா கைட் பண்றான்னு டிசைட் பண்ண வேண்டியது நீங்க தான். ஏன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு இன்டென்சிஃபைடா ஒரு தாட் வச்சிருக்கீங்கன்றது அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும். கண்டிப்பா கன்வே பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் அண்ட் காட் யுவர் எய்ம், காட் யுவர் தாட் ப்ராசஸ் ஆர் விஷ் வித்தவுட், ஐ மீன் அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாத அளவுக்கு உங்களோட கார்டிங் இருக்கு அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட். இல்ல அப்படின்னா யூ ஷுட் கன்வே இட் அண்ட் மேக் தம் அக்செப்ட். எஸ், he or she wants to go there. Yes, I will be part of it too. So it lies in how you gather them to fuel your intention and thoughts. That is what is important here. I hope I answered you, Mom. Thank you, Mom. Okay, next question. How to overcome anxiety? Okay. Being grounded. That's a simple answer for that. Being grounded and knowing the reality. Right. When we know the reality, and anxiety can be, taken away. And preparedness is one factor which can again be, being grounded, being prepared. And the anxiety எப்போ வரும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு விஷயம் எடுத்து ஒரு கோல் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த கோலை ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது என்னென்ன மாதிரிலாம் அப்டிகல்ஸ் வரலாம், எந்த மாதிரிலாம் ஹர்டில்ஸ் நமக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can to a greater extent we can overcome the anxiety. ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட்னஸ். எப்போ ஆன்சைட்டி வரும் அப்படின்னா, டிசைர்ட் ரிசல்ட் வரல, ரைட், அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் லைன்ஸ்ல நம்ம ஒர்க் ஆகல, விஷயங்கள் கரெக்டா போகல, ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் அலைன் டுவர்ட்ஸ் அவர் விஷ். ஸோ வாட் டு டூ நவ்? தி ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆன்சைட்டி கம்ஸ் இன். And we stop thinking there. Why we stop thinking? Because we are not clear on what, நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சாரி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ. நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை எப்படி பண்ணணும், ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம அதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறோம் இல்லையா, நம்ம என்ன ஒரு ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் இருக்கா நமக்கு? எஸ் இருக்கு. அன்எக்ஸ்பெக்டட்னஸ் எதிர்பார்க்காம இருக்கிறதே ஒரு பெரிய தப்பு. அது இப்ப இருக்க பிரசன்ட் சிச்சுவேஷன்ல ரொம்ப நல்லாவே புரியும் நமக்கு. அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை எதிர்பார்க்காம இருக்கிறதே நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டிராபேக் தான் சொல்லுவேன். எப்பவுமே என்ன பிளான் பண்ணாலும் நமக்கு கண்டிப்பா அன்எக்ஸ்பெக்டட்னஸ் இருக்கலாம், தாராளமா இருக்கலாம், இல்லாம இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. எப்பவுமே அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃபேக்டர்ஸ் இல்ல அன்பிரிப்பேர்ட் ஃபேக்டர்ஸை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருந்துட்டாலே ஆன்சைட்டி வில் கம்ப்ளீட்லி கோ அவே. ரைட், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டரை மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டாம். ரைட், அதுவும் ரொம்ப சில பேர் அதில் கான்சியஸா இருப்பாங்க. அதனாலேயே நிறைய பேருக்கு ஆன்சைட்டி வரும். எப்படின்னா, ஒரு குழந்தைய நீ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கல அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவனை பேர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறான், இவனை பேர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறான், நீ ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க மாட்டேற? ஒரு குழந்தைய ப்ரெஷர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த குழந்தை அந்த மார்க் எடுக்கல அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெரிய கவலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க. ப்ரெஷரைசிங் அகெயின். ரைட், ஸோ when you don't compare, that's very important. When you don't compare, at the same time, when you expect the unexpected factors, and you can always overcome the anxiety, right? I think Badrupriya ma'am, I think I answered you. Next, Rabisha. Sir, is it wrong to ask for more affection and being too sensitive to good or bad, and how to overcome emotions because weakness is prolonging me? Okay. Is it wrong to ask for more affection? Okay, fine. First of all, okay, being sensitive to good or bad. Thank you, ma'am. I think Badmapriya ma'am. Thank you, ma'am.
Ravishankar, I'm coming to your questions and how to overcome emotions. It should not be. I think the negative emotions can be overcome actually. Positive emotions இருந்தா I think it should be grow. அது இன்னும் நல்லா வளர்க்கலாம் actually. அது நிறைய அதுக்கு நிறைய fuel பண்ணுங்க positive feeling வந்து. Ask for more affection, and it depends from where you ask for. First of all, uh, when you see with affection, right? Affection is something which you don't. இப்போ நம்ம இப்போ இது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லலாம். இதை வந்து நான் அப்படிதான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க கிளியரா பார்த்தோம் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் பண்ணாதனால தான் இந்த இந்த கேள்வியை வந்திருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் வீக்கா ஃபீல் பண்றது காரணம் என்னன்னா, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபீல் பண்ண அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடைக்கல, அந்த அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கல அப்படின்னு வரும்போது தான் we have such kind of thought process. I feel weak அந்த மாதிரி ஒரு thought process வரும். அப்ரிசியேஷனும் expectation. See, when affection is something which goes without any boundary, right? You show it. You take Mother Teresa, you show it, right? அவங்க திருப்பி எதிர்பார்க்கலையே எனக்கு affection வேணும்னு சொல்லிட்டு, right? You just keep showing the affection. Obviously, when things come, it will fall in line with you. Simple. So it is not about asking for affection. You keep showing the affection, things will change. Do not expect back something. When it comes to affection, do not expect back. In the expectation தான் நம்ம அடுத்த ப்ராக்ரஸை கில் பண்றது, right? So do not expect the affection back, right? So you give affection a lot to others, and it will be coming back to you, right? And being sensitive is good or bad. See, it is about on what factors you are sensitive, not one particular factor, right? எல்லாத்துலயுமே சென்சிட்டிவா இருக்காங்க, எல்லாத்துலயுமே சில விஷயங்கள சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க சில பேர் கான்சியஸா இருப்பாங்க. சென்சிட்டிவ் சொல்றத விட I would rephrase it, being conscious on particular factors and check out those things which are on which you are very conscious. அந்த கான்சியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஏன் இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க. then obviously you can come out with a solution on that, right? How to overcome emotionsக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. எமோஷன்ஸை ஓவர் கம் பண்ண வேண்டாம், எமோஷன்ஸை வந்து சேனலைஸ் பண்ணுங்க. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? நம்ம எமோஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது, வீக்னஸ்ன்னு சொல்லிக்கிங்க. ப்ரொலாங்கிங் மீ a day through அப்படின்னா ஏன் அந்த வீக்னஸ் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. அந்த எமோஷன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எங்க அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலான்ட்டு ஐ திங்க் we should have a detailed discussion on that. இப்போதைக்கு நான் basic minimum answer for this is given. We will discuss surely about this very clearly in one-to-one, right? Right? Thank you, Nanashikaran sir. Thank you, ma. And anybody, I think any other question? Gizel. Sir, is there any practice by which we can consciously live in the present rather than thinking about the past or worrying about the future? Practice by which we consciously live in the present rather than thinking about the past or worrying about the future. Okay. This is something that is very, very good question actually. Present day people, the youth, the youngsters are always caught into this particular factor. Sometimes they think of the past because of some dark spots, sometimes success part, etc., and worrying about the future, right? Any practice by which we can consciously live in the present. Just live in the present. Don't worry about the future now. Have your goal clearly. And here, why you have this particular thought, that is thinking about the past and worrying, all these factors pitches in because you are not acting on what you wanted, right? When you keep yourself on the factor, fix yourself on the goal, what do you want, the desired outcome, what do you want. When you fix your goal and the outcome, what you want it to be, what you want it to be achieved, right? And you fix it there and you take a look at it, right? You will obviously align your thoughts towards that. And the factor of worrying about the future, right? You forget the present and you keep worrying about the future. When you start worrying, ask one question: what should I do now? What should I do? What next? These two questions. Number one, what next, and what should I do now? Whenever you have such kind of thought process, like thinking about the past or worrying about the future, ask this question. These two questions will keep you in the present. What next, and what should I do now? These two questions are very powerful, Ms. Gazel,
right? What next, and what should I do now? The now factor is always there. So this will redirect you again to the present situations. So I think these two questions will consciously bring you back to the present situation and make your environment such way that you doesn't go back to thinking of some dark past or worry about the futures, right? What it would be like, no, rather than asking about, thinking about, no, what my future would be, think about what can happen or what should happen. Think about what should happen. I want this way. I want, I say, for example, I want to build a house. Then, okay, I want the house to be facing east. I want the house to have 2 bedrooms. I want the house to have a nice garden in front of the house. I want to have a wonderful parking lot, right? So when you think on what you want, obviously the worry factor will go away. And when you think of what you want and ask these questions, what next? What should I do now, and what next? Whenever you finish some work, ask you what's next and what should I do now? What should I do now? You will be redirected to your present situation, and you will live in the present, and you will enjoy the process of being in the present, at the same time securing your future too, right? Of course, the past are there always, right? I would like to, stress upon the factor, you pen down everything, the past dark aspects of your life, write down the learnings separately from that, pen down all the dark spots, analyze and write down the learnings, what lessons you learned from that, and remember, tear off whatever you've written and keep only the lessons with you. So whenever you think of the past, you should listen, or your mind should be, going only with the aspects which you learned. I think this will be the right way to follow it. So the practice is, write a journal. Coming to the basics again, any practice here, the aspect is, have a routine, write a journal, and I would suggest you to have a separate time for worrying and all. That's what I do, right? I have a, say for example, right in the evening during the tea time, after the tea break, I just think of, okay, today, something went wrong. Okay, something went wrong. Okay, fine, let it go wrong. Not an issue. What is the lesson towards that? No, what I learned from there. Okay, fine, that's it. When the clock goes 4:30, I just close off the worrying time, so that you give room to you give room as well as accommodate yourself there. Clear? I think this is the right answer. Any more questions? You can type, or you can speak, so that it will be comfortable. If you're difficult in typing, just go for switch on your mics and then talk. Thank you, Ms. Gazel. People, if you have any more questions, we are open for questions for a few more minutes. So then we will wind up this session. Just either you can just type on the questions, or just directly go on asking the questions. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, I am Dr. Manivaran, principal of the private B.Ed college. Fine, sir. Welcome. Yes, sir. you are given a wonderful talk about the psychological approach. Actually, this is a lockdown period. This type of talk will be very motivating for us, for most of the people, sir. Thank you, sir. Yes, I thank you for yourself and for SOORIYAOLI also for arranging this super program, sir. Thank you. Thank you, sir. That is not my question. Is some discussions regarding the fifth topic, that is responding for the lesson. I think though touch on topic there is an excellent topic there. பலத்துல கத்துக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்களா நீங்க? ஆமா சார். Fifth one. Lessons we learn. Lesson we learn. Yes, ஒரு நல்ல டாபிக் அது. ஆக்சுவலா அந்த உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபினிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளவங்களுக்குலாம் இது அருமையா இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் நம்ம விஷயம் கத்துக்கும் இன்ஃபினிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வராது. உங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கல் அப்ரோச் நல்லாவே இருந்தது சார். அருமையான டாக் இருந்தது. ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க கோவப்பட வேண்டிய இடத்துல கோவப்படணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா சார். நல்ல பாம்பு பேசாம பாம்பு சொல்லுவாங்க, பழமொழி சொல்லுவாங்க. நல்ல பாம்பு கொத்தாடி சேரணும்னு சொல்லுவாங்க.
அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல பார்க்கறது வெரி குட் சார். எஸ் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Thank you, sir. Thank you for your feedback and also for your appreciation. So, people, we have left more with a few more minutes. We are just waiting for any more questions. Thank you, Pa. I got a comment. Thank you, Pa. If you're comfortable enough to go on mics, it's really good. That the interaction will be very good in that case. Man, I could see. Okay, so I guess that is the end of the question Thank you, Q&A also. Kumar. I guess that is the end of the Q&A also, right? Probably the audience, if you have any more questions, you can just post on to the website also. You have the mail IDs there posted on the website. You can just contact us anytime. All the social links and everything are there. You can just post on to the any social media or any sort of media. You can just contact us directly through phones also. All the contact numbers are available there. This session has been recorded live on YouTube and is on live on YouTube also. You can be seeing this session there in YouTube also. The links will be shared shortly after this session. I guess we are end of the questions. Man, Jayamurugan man, thank you so much for your time. And that was a pretty Thank you, Surya. short time that I gave you for the preparation. Sorry about that. It's okay. Not an issue. That was really wonderful. It's my pleasure to do it. Not an issue at all. Not a problem. So thank you, people. We'll be going on with the session tomorrow again. And we are planning for a session probably tomorrow. I am not sure about it. You can just post your feedback on what is the possible timing that can be taken for the webinar, because we are facing less number of participants there in the session. There were a lot of feedbacks. It was due to the weekend sessions, weekend submission of reports and everything. And if there are any probably feedbacks or any time suggestions that you wanted to make also, you can just make it here. So we'll be happy to take up these suggestions, and we'll stick to that particular time and go on with the further webinars with that particular time as well. And I guess we are end with the Q&A and the session. Thank you, everyone. Thank you, Jayamurugan. That was good. Thank you, Surya. Session. Thank you, everyone. Bye. Good night. Thank you.